Hi friends, welcome to Sai Jayani Academy. Myself, Bhima Naik. In this video, I am going to explain the subject Applied Science. In Applied Science, the first unit, Mechanics, which is for 7 marks for Dcet point of view. So in the chapter of Mechanics, very first concept is physical quantity. So what is physical quantity? Any quantities which can be measured are called physical quantity. So physical quantities andre ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ quantities can be measured are called physical quantity. So what is a physical quantity? Any quantities which can be easily measured or which can be measured are called physical quantities. So example mass. So mass ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು in terms of grams, kg, quintal, ton. Next, length. So length ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು in case of mm, centimeter, meter, kilometer, foot ಆ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, time. So time ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು in terms of second, minute, hour, days, week, month, year ಆ ತರ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So any quantity which can measured are called physical quantities. Example, mass, length, time. Next, pressure. So pressure ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು. force and temperature. So these are the quantities which can be measured. So now ಏನಂತೀವಿ physical quantity ಅಂದ್ರೆ any quantity which can be measured are called physical quantities. Example, mass, length, time, pressure, force, temperature. So next, the types of physical quantities. There are mainly two types. There are two types of physical quantity. Types of physical quantity. So first one, basic or fundamental quantity. First one, basic physical quantity. Second one, derived physical quantity. So physical quantities ಅಲ್ಲಿ there are two types. First one, basic physical quantities are fundamental physical quantity. Second one, derived physical quantity. So what is basic physical quantities? So basic physical quantities andre the quantities which are independent on each other. Quantities independent on each other. So the physical quantities which are independent on each other are called basic physical quantities or fundamental physical quantities. So ಈ quantities ಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. They are independent on each other. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So example mass
length and time. So these are the three basic physical quantities. So mass length ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, length time ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, time again mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. So three quantities are independent on each other. So ಈ ಮೂರು quantities ಗೆ ನಾವು basic physical quantities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the quantities which are independent on each other are called basic physical quantities. There are mainly three types of basic physical quantities. They are mass, length and time. These are the fundamental or basic physical quantities. So next, derived physical quantities. The quantities which are derived from the fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. What are derived physical quantities? The quantities which are derived from the fundamental or basic physical quantities are called derived physical quantities. So ಈ derived quantities ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಅವುಗಳಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು derived physical quantities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So quantities which are derived from the basic physical quantities are called derived physical quantities. So fundamental ಅಥವಾ basic physical quantities ಇಂದ ನಾವು derive ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳಿಗೆ ನಾವು derived physical quantities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. So what is speed? Speed is defined as the ratio of distance by time. So ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಂತ್. ಟೈಮ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, force. So what is force? Force is defined as the product of mass and acceleration. So the product of mass and acceleration is called force. So mass ide. What is acceleration? So acceleration is defined as the ratio of velocity by time. So velocity divided by time ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ acceleration ಸಿಗುತ್ತೆ. So velocity ಮತ್ತೆ distance almost same. So velocity again it's length by time divided by time. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? length divided by time square. So where length is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. So what is the unit of force? Force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? mass into acceleration. So area ಅಂದ್ರೆ length into length. So ಎರಡು
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಅಗೇನ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು length. So these are all fundamental physical quantities: mass, length, time. So ಇವನ್ನ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ therefore pressure is a derived physical quantity. Next, density. So what is density? Density is defined as the ratio of mass to volume. So mass by volume. So mass ಅನ್ನೋದು fundamental physical quantity. So what is volume? Volume ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? It is the product of three sides of a component or three times of length. Mass, length into length into length. So mass ಅನ್ನೋದು fundamental quantity, length ಅನ್ನೋದು fundamental quantity. So mass divided by length cube. So where mass and length are fundamental physical quantities. Next, work. So what is work? Work is the product of force into distance. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So work is also a derived physical quantity.